Bueno, yo creo que es importante hablar del feminismo interseccional, a pesar de que nace desde las personas afrodescendientes, las mujeres afrodescendientes, como lo dijo Kimberly Crenshaw por allá por los años 90. Es importante hablar de la interseccionalidad porque todas las mujeres somos distintas. No todas las feministas pensamos lo mismo y queremos lo mismo, pero en el fondo, para lograr la equidad hay que pensar desde esa diferencia. Y sí, existe una brecha digital enorme, porque nosotras las mujeres con discapacidad solemos ser mucho más dependientes que los hombres que la poseen, y por lo tanto hay veces en las que el acceso se nos ve, no sé, eliminado por la violencia. De hecho, acá en Chile, nosotras las mujeres con discapacidad tenemos 4 posibilidades más de sufrir algún tipo de violencia que las mujeres sin discapacidad. ¿Y qué hay acerca de aquellas que viven en zonas rurales o sin internet? Bueno, partamos por entender que la base de la educación acá en Chile, en el STEM, una de cada 4 estudiantes en carreras de STEM es mujer. Así que desde ahí parte la brecha, ni siquiera desde el acceso a internet, del entender que la educación no sexista es la base para hacer las cosas. Y yo creo que en el fondo tenemos que lidiar con estos problemas desde los derechos humanos como base, para que todas tengan acceso. And thank you so much. Muchas gracias, Isidora. Race, class, gender, sexual orientation, these are all aspects of identity. Nobody has only one identity. A girl with a disability can also be African American, can be an LGBTI person, can be living in a spatially dispossessed area. So there are multiple layers to identity. And therefore, in an intersectional approach, helps us to make the meaningful distinctions that are necessary for policy to be more effective and to be able to address the different types of discrimination that girls are facing. For example, a girl with a hearing impairment is at a far greater risk of sexual harassment or sexual violence on her way to school. So we have to look at how intersectionality can help to identify layers of exclusion and layers where policy needs to be attentive. Access to technology is crucial. Assistive technology, for example, for girls with disabilities. This has to be a requirement. It needs to interface with other corresponding technological needs, economic status, geography, for example, mobility aids, and so on, for disability programs and all other programs to be effective. COVID-19 has shown us the strength of digital platforms while also underlining the gaps in digital platforms. And so we want to get to a place where technology is not just a nice to have, but is a must have to be able to secure the rights and opportunities for all girls everywhere, including those with disabilities.